Ich mache das. Ja, okay. Okay, let's start, Dwayne. Good to see you and to Nice get to more see you. information from you, from one of the best in the world. No, you're very kind, Gerhard. It's nice to see you and everybody on the call. You all look so good. Um, well, this week has been really busy, a lot of calls, especially with the compensation plan. I was on the Zoom call almost 2 hours last night with Japan, talking about the new compensation plan. And, because there's a translation there issue, you have to really go through each slide. The company is producing the slides. You saw that in the back office in the Isagenix business training. They feature it real large now. They feature the training of it, and then of course we have the slide, not only the slides, but they're introducing a video soon of the training so that everybody can really understand what it is and how it works. So it's exciting, it's new. Whenever something's new, people have to understand it. Isagenix put a couple of hoops in to that made it work financially for the company, but it makes another explanation, the 90 days, the 91 to 365 days. That's The true. consultant, the manager, all the little, but the more you like learning a foreign language, and I'll let you translate, Gerhard, the more you practice, the easier it becomes. And it's this way with the new compensation plan. Just the more you teach it, the easier it's going to be to continue to teach it. That's true. Also Dwayne hat gesagt, er ist derzeit wirklich ziemlich busy, also ziemlich eingesetzt, weil er hat ständig Calls, nicht nur wegen dem Trip jetzt nach Japan, sondern auch wegen dem neuen Compensation Plan, also von dem Teil, den wir ja auch schon in unseren Calls gehabt haben und auch erklärt haben. Wir werden jetzt auch in den nächsten Wochen deutlich intensiver noch darauf eingehen, was das uns bringt, wenn man diese 8, 6 oder 10, 8, 6 oder 4% extra bekommt an allen Leuten, die man registriert, und das sogar bis zu bis 365 Tage dann nochmal die Hälfte von diesen Prozenten. Und er erklärt es auch gerade. Also Genix übersetzt gerade alles, muss das natürlich alles programmieren, aber er sagt auch, am meisten lernt man, wenn man das jemand anderen erklärt. Darum, alles, was ihr in unseren Calls seht, wie wir den neuen Teil des Vergütungsplans erklären, erklärt es euren Leuten, da kommen vielleicht Fragen auf, aber ihr werdet da immer sicherer und immer besser. Back to you. So that's been my week, has been just so busy explaining the new plan, and people are very excited about that. They all, of course, want to know when these new products are coming because they're very excited about the new products. The one that was the most surprising to me was the joint support. I found out that it's actually more than just joint support. It's actually to relieve discomfort in the joints. And so but we don't know if we will get it to I don't know. I don't know. Yeah, That's the reason why I do not tell something about yeah, new products in my calls, because all people want to have that one product. sure. I tell them we have so many good products in Europe. We can expand our business really fast with that what we have. It is so true. It is so true. You have so many people still, it's it's like you can fix most everything with a screwdriver and a pair of vice grips and a hammer. That will get you by 80% of a lot of problems that happen. But it sure is nice when you have those extra tools that make the job easier. And that's what new products are to a company. It's more tools in a toolbox, because somebody might say, well, I really need this or I really need that. And so it becomes easier to say, I have a product that can help with that. And so it's why Isagenix continues to introduce new flavors of the shake. It's because it's new, it's exciting. The snickerdoodle is new. The maple
maple syrup is new, and so it's exciting, and everybody wants to buy it and try it, and so it keeps it alive and aggressive, and keeps it moving forward. I guess it's like clothes in a closet. You could wear the same clothes for 30 years, but you don't, because it's new and exciting to put on something new occasionally. And so that's why. But to your point, Gerhard, we do have excellent products that can sustain a business for many, many years. Also ich möchte kurz übersetzen. I want to translate that. Was ihn so begeistert, den Dwayne, das neue Vergütungssystem, er ist ständig jetzt am Erklären, was da kommen wird ab 23. Oktober, aber auch die neuen Produkte, die rauskommen. Und es gibt, in Amerika kommt ein neues Produkt raus, das Gelenksprobleme entweder vorbeugen soll oder positiv beeinflussen soll, wenn wir das so sagen. Ich habe ihm auch gesagt, kann sein, dass das Produkt jetzt nicht nach Europa kommt, aber es gibt immer wieder neue Produkte, die nach Europa kommen. Nächstes Jahr sollen 4, 5, 6 neue Produkte nach Europa kommen. Das heißt, er sagt auch, das ist so spannend, weil das ist wie eine Werkzeugbox. Immer wieder kommt etwas dazu, das man gut anwenden kann bei besonderen Leuten, bei besonderen Menschengruppen, bei besonderen Geschäftsgruppen möglicherweise, wo wir unser Geschäft wieder weiter ausbauen können. Aber er sagt auch, es bleibt immer wieder spannend, auch das Geschäft, weil sich immer etwas verändert. Manchmal gibt es bei den Shakes, jetzt gerade in Amerika, ein paar unterschiedliche Geschmackssorten, die neu kommen. Auch das ist wieder spannend, weil das manche Leute dann sehr gerne wieder ins Abo nehmen oder selbst anwenden und. Also das Spannende ist, dass Isagenix sich immer wieder was überlegt, damit wir neue Kunden bekommen oder unser Geschäft interessant bleibt. Yeah, so it's alive and well. The company is moving forward. There, a lot of events. Like we always say, the most important event is the next one. We've got planning events. Of course, for me, it's Japan coming up in just 2.5 weeks. I'll be making a trip there, having several meetings in Japan, talking a lot about the new compensation plan. We've got, it's interesting, we were talking the other day about international, and I'll let you translate this, Gerhard, but this is really fascinating. So a player on the Bulgarian Olympic team that played in Japan now wants to come to our meetings in Japan because he's been contacted by one of our Bulgarian leaders who because he lives in Japan, he teaches soccer to the Japanese, and now he's coming to our meetings in Japan. So just by having that connection made public about meetings from Bulgaria to Japan makes it so that it becomes more more available to global recruiting. So I don't know why we don't do more of that in Isagenix, why we don't have more information. Seems like Europe is Europe and US is US and Australia is Australia. And this is unique to Isagenix. Most companies do not operate this way. Most have very strong cross-pollination of distributors, associates, customers, and we have that availability here. So I'm not sure why we don't do that more as a culture in our company. Okay. Also ich möchte es auch übersetzen. Es ist ganz spannend. Er sagte, in 2,5 Wochen ist er in Japan. Wir haben sie in alle Gruppen, WhatsApp-Gruppen schon reingestellt, dass jeder von uns auch Leute einladen kann in Japan zu den 2 Veranstaltungen, die dort stattfinden. Er wird auch dort einiges zu tun haben, den Leuten den neuen Vergütungsplan zu erklären. Aber gerade interessante Geschichte erzählt, jemand aus unserem bulgarischen Team kennt einen Fußballtrainer, der in Japan Fußballtrainer ist. Und dieser bulgarische Fußballtrainer, der ist in Japan gerade und wird auch dort bei der Veranstaltung teilnehmen und wird auch schauen, dass er in Japan ein Team aufbauen kann. Also wir sehen, wenn wir jemanden kennen, der vielleicht jemanden dort kennt in Japan, der kann dort teilnehmen, kann sich dort integrieren in die Gruppe, die der Dwayne dort ja schon gestaltet hat, und euer Team kann auch Richtung Japan wachsen. Also man soll das immer global sehen, international sehen, und das ist natürlich auch lustig und spannend.
wenn man sich vielleicht dann irgendwann einmal am Abend niederlegt und in der Früh sieht man, man hat 3 Cycling mehr. Also es ist schön, wenn über Nacht dann ein Geschäft passiert, ja. Business overnight. Yeah, business overnight. They're going to bed in Japan and we're waking up here in America. So, and I don't know what time it is in Bulgaria. It's, another 8, 9 hours ahead. So anyway, it's all of that has been happening just because of the awareness that there's now meetings happening in Japan, and a person happens to know somebody that knew somebody that played for the Bulgarian Olympic team that lives in Japan and teaches soccer or football, you call it, we call it soccer, teaches football in Japan. And the interesting thing is that his son, who's now a high school, I don't know if you call it high school in Europe, but he's 17, so the whatever you call the high school, senior school, he's now a star on his team and has a whole article written on him in Japanese in the local Japanese newspaper. And now that has come to light. And so he's a very good looking boy. And so some of the Japanese ladies now, their daughters are interested in coming and meeting because he's a good looking boy. And so it's just the way it goes, So it's just a matter of who you know and getting a little creative and doing a little bit of work. So I'll let you translate and then I'll talk about more of my. Ja. Also Dwayne hat auch success. gesagt, wie es laufen kann. Sie haben da jetzt auch einen jungen Burschen, er ist erst 17, aber er ist im olympischen Team sozusagen im Fußball und auch der ist bei den Veranstaltungen dabei. Und das Witzige ist, ja, er schaut auch nicht schlecht aus und er ist bekannt. Es war ein schöner Artikel in der Zeitung über den Burschen und er erzählt jetzt auch jedem, was er sich da in Zukunft aufbauen will. Und auch da kommen viele Interessenten auch, die jünger sind, jetzt zu den Veranstaltungen. Auch das ist wieder spannend. Yeah. So a part of my team that will come to the meetings in Japan are from Eastern Europe. So they have left places like Ukraine and Russia, and they've moved to Japan. And now several of them will come to our meetings here. I shouldn't say several of them, a few of them, some key contacts that we had that have now moved to Japan. And of course, they're hungry to do business. They want to do business. They need to do business. They need to make money. And I recently, this last week, sponsored a wonderful lady in Poland that left Ukraine a number of years ago. She was my distributor in Ukraine a number of years ago. And because of the war, she left Ukraine last year and moved to Poland. Now she's re-signed up as an associate in Poland because now she can work. She has her work visa. So she is sponsored. She already sponsored 2 or 3 people immediately and became consultant. So I picked up another consultant in Poland that used to be with us in Ukraine. So again, it's opportunity meets, timing. And that's what we have going on here. Also Dwayne sagt, es gibt sehr, sehr viele in Osteuropa, die ausgewandert sind in andere Kontinente. Natürlich auch Richtung Amerika, aber auch Richtung Japan. Und er sagt, er hat einige jetzt auch bei der Veranstaltung in Japan in 2,5 Wochen dabei, die aus irgendwelchen Ländern aus Europa auch kommen, aber jetzt in Japan leben und sich dort wirklich ein Geschäft aufbauen. Die sind ganz, ganz gierig drauf, sich irgendwie ein Einkommen zu schaffen, von dem sie gut leben können. Er hat auch erzählt, dass eine Freundin, eine Bekannte hat, die war in seinem vorigen Network schon registriert bei ihm. Die kommt aus der Ukraine. Jetzt ist Ukraine nicht möglich. Auch bei Isagenix ist nicht möglich. Aber durch den Krieg und durch alle Dinge, die dort passieren, ist sie ausgewandert nach Polen, lebt jetzt in Polen. Sie hat ein Arbeitsvisum in Polen und er hat wieder Kontakt aufgenommen mit ihr oder ist wieder in Kontakt gekommen mit ihr, hat sie jetzt registriert. Sie selbst hat jetzt schon mal 3 Leute registriert, ist auch schon Consultant, hat aber auch etwas vor, weil sie sieht das genauso als Chance, sich hier ein tolles Leben aufzubauen in Polen mit Isagenix. Yeah, so this is opening up new opportunities for me from my old Ukraine team in Poland because many of them now are looking for opportunities. So
this is exciting for me because it's a new area of focus that I really haven't focused on for years, which has been our Ukraine team. So this is good. And I can see in Austria that there are so many rich Ukrainian people with Mercedes and Audi and big cars, absolutely. expensive cars, and they Yep. are here because the war, and they are looking also here for opportunities, and Yep. we can take the chance to take a conversation with them and to help them to understand what we are doing here. I Yeah. want to translate it. Also, Dwayne hat auch gesagt, es gibt so viele aus der Ukraine, die wahrscheinlich jetzt irgendwo auch flüchten, sich irgendwo was aufbauen wollen. Und ich habe das auch bestätigt. Ich sehe hier in Österreich gerade um Wien herum und auch in Wien so viele tolle Autos mit ukrainischen Kennzeichen. BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Du siehst hier alles herumfahren. Ja? Du kannst da mit solchen Leuten Kontakt aufnehmen. Ich kann mich erinnern, wie damals in meiner vorigen Firma ein Land eröffnet hat. Ich glaube, es war Polen, ist der Josie, ihr kennt seinen Josie aus unserem Team, der ist aus meinem Auto gesprungen, vorgelaufen, auf die Fensterscheibe geklopft und hat nur die Daten ausgetauscht und ist dann wieder bei mir ins Auto eingestiegen und hat gesagt, ich habe von dem die Telefonnummer, der hat ein tolles Auto, der kann sich wahrscheinlich auch ein gutes Business vorstellen, ich habe mit dem jetzt Kontakt. Also ein bisschen verrückt sein kann manchmal ganz gut sein, um neue Kontakte zu bekommen. Nehmt mit den Leuten Kontakt auf, wo ihr irgendwie Ukraine seht am Auto oder ja, und wer weiß, vielleicht suchen die nach einem tollen Geschäft. Das kann man mit allen Leuten machen, mit Polen, Ukrainern, ja, wir haben 25 Länder offen, also ich glaube, wir haben da viel Potenzial. We can go in contact with all people, but when we have a good feeling, okay, I want to have a contact with that one, speak with all people. They are near of 2 meters to you, and yes, and Well, ask question or ask for a telephone number, do a Zoom meeting or something else with these people, can be the next executive in your team. yeah, very, very could be. And what I like about, my contact, Oksana, is that she is hungry. She wants to make money. She's tired of being poor. She had money in Ukraine and she wants it again. And those are the people that are really exciting to have on your team because they're committed. They want to do this. They want to make it work for them. So, and I love working with people that way. Sometimes we work in very established, and I'm not putting down countries, but in a way I kind of am. When you're in a heavily socialistic country where everything's given to you and you don't have to work very hard for anything, sometimes there's lack of motivation. They just don't, and they want it perfect. They want everything to be perfect. These people don't want everything to be perfect. They just want an opportunity. They just want to figure out how to make money, and they are willing to create things on their own, and so they just need a little guidance on how to log into their back office, how to access their business tools, how to create their own literature. They don't wait for the company to create literature in Ukrainian. Company wouldn't do it anyway. So they'll create their own Ukrainian material. And this is for people in Ukraine. These are for Ukrainians living in Austria or Germany or Poland or Romania or Bulgaria, so there's opportunities. And personally, I really enjoy working with people like that because I feel like I'm doing something good in the days that I have, something worthwhile to help another person or to bless somebody so that they can get back on their feet and make a living and hold their head high and make it work. And that's what they want to do. So it's very worthwhile for me. So that was my week this week when you asked. So now I'll turn it over for you, Gerhard, for translation, and we'll open it for questions. Yes, please. Thank you. Also Dwayne hat gesagt, was er so scherzt an dieser Person aus der Ukraine.
die brennt innerlich, die will wirklich etwas verändern. Sie war vorher erfolgreich, sie war vorher wohlhabend und sie sieht das als Riesenchance. Sie wartet nicht ab, sie jammert nicht herum, sondern sie erwartet nicht einmal, dass die Firma ihr Sachen auf Ukrainisch übersetzt, sondern sie übersetzt selbst all das, was es halt gibt, auf Polnisch oder auf Deutsch, auf Englisch, sonst was, übersetzt sie sich auf Ukrainisch, dass sie sich mit den Ukrainern überall in Europa jetzt connecten kann und sich ein Geschäft aufbauen kann. Die will sich wirklich was Großes aufbauen und er liebt das, mit solchen Menschen zu arbeiten, die wirklich auch den Drive haben, etwas zu verändern. Und was ihm auch sehr stolz macht, ganz einfach, dass der Dwayne auch sagt, es freut ihn riesig, Teil davon zu sein, dass sie dann auch erfolgreich wird. Also er arbeitet sehr, sehr gerne mit solchen Leuten. Und jetzt hat er gesagt, ist auch offen für Fragen von euch. Wer hat Fragen? Wer möchte dem Dwayne eine Frage stellen? Könnt ihr es machen auf Deutsch oder auf Englisch? Wir helfen euch. Sowohl Peter ist da, der spricht sehr gut Englisch. Und ich kann auch helfen. Miriam spricht ja auch super Englisch. Miriam, hast du eine Frage? Du hast gerade Hand Eine gehoben. Frage, ja? Ja. See Mirjam, she raised her hand. Kannst du es ja gleich auf Englisch stellen und dich selbst dann auch übersetzen. Dann kannst du es auf Deutsch auch gleich nochmal Of wiederholen. course, I will try. Hello, Dwayne. So Hello. my question is, if you start a conversation with a foreign human being, so what is the first sentence or how do you start the conversation? If you're talking about business or find out more about the person, how do you start? Also die Frage von der Miriam ist, was ist, wenn der Dwayne jemand anspricht, was ist so seine ersten Sätze, wenn er jemand neu kennenlernt, wie spricht er die Person an? Yeah, very good question. And I, like to tell people, I like to keep it very natural. Don't make it awkward. Just ask them, about their experience. Ask them, what their background is. People love to talk about themselves and ask them, what was it like leaving your home? Or what was it like? Do you have a family? Did you leave a family? Do you have someone in the war? Do you have a lot of these women have husbands, like this lady, her husband is still in the war. So he's still back in Ukraine because he couldn't leave. And so, so just start a natural conversation. And eventually you'll be inspired. You will have something that they'll say to you, talk to them about this. And it will just be natural. You'll say, I so understand where you are. Let me share with you what I did. And then open up about your experience with Isagenix or how you're looking for some great people to join you on your team. People want to feel accepted. They want to feel part of a family. They want to feel part of a community. We're very much a social being. And so they want to feel part of something. And if you can share with them, I don't have enough time to meet with 100 new people. I'm just looking for 1 or 2 good people that really want to change their life and join my team. And trust me, I will work day and night for you if you put your trust in me and we work together and we build a team together. But I'm just looking for 1 or 2 good people. So make them feel special. Make them feel like you really are interested in learning who they are. So translate that, Gerhard, and then I'll talk about what happens when we're rejected. Mhm. Also Dwayne hat gesagt, wichtig ist ein ganz natürliches Gespräch mit den Leuten zu beginnen und auch Sachen rauszufinden, einmal zu fragen, was die Person arbeitet, warum sie zum Beispiel, wenn es aus dem Ausland kommt, hier im Land ist oder ob es verheiratet ist, Kinder hat, was die Person arbeitet und. Einfach Sachen rausfinden, auch ob die Leute zufrieden sind oder nicht. Und dann natürlich auch in das Gespräch reingehen können, wenn die Leute dann fragen, was er so macht oder so, dass er dann auch Isagenix auch vorstellt bezüglich Lebensqualität oder Produkte, Geschäft und. Aber den Leuten das Gefühl zu geben, wenn die Person wirklich Interesse hat, ein ehrlicher und stabiler Partner zu sein, um das Geschäft gemeinsam zu beginnen. Er hat auch gesagt, fast rund um die Uhr können die Leute, die er selbst registriert, rechnen damit, dass er sie unterstützt. Und das muss ehrlich rüberkommen. So I reached out to a woman in Las Vegas who I was very successful in network marketing. She's a very interesting woman, very strong personality.
and she joined our Isagenix team. And then she sponsored right away 12, 15, 20 people, and still didn't cycle because she was putting them all on one leg, just straight down on one side. And so she called me up out of frustration and she said, I quit. I'm done. I can't make any money out of this compensation plan. I don't understand it. And so I'm out. And she left. She left. And I was, of course, frustrated because she had potential to be a very large network marketer earnings person because she's made a lot of money. We're talking a woman who's made more than $50,000 a month. Can translate to euro, 50,000 euro a month. So very strong woman. So when the compensation plan changed, when we've added this unilevel to the front side of the plan, this 4-level customer payout, hybrid unilevel, I call it. You know, it's a little different, but for network marketers, that's what they understand, that language. So I called her, I left a message. She didn't answer my call. I left her a voicemail message saying, you got to call me. I'm very excited to tell you, share with you what's happened. I think it would have made a big difference with you and how you joined our team in your early experience. And so I left a message. Well, a week went by and she called me last night. She says, I am interested. I want to know more about what's happened. So I shared with her about the new payout. She says, interesting. Let me think about it, because she likes the products. She just didn't like the compensation plan because she didn't understand how to build it correctly. Even though it was explained to her, she still tried to build it like she did in her old company, and it didn't work. Now I have her interest. We talked about the 20% for the new customer. We talked about, you know, the rest of the new plan, the 10, 8, 6, 4. I know you got to translate this, Gerhard. But I basically just shared with her, you know, how the new plan could work for her as she develops. So now I've piqued her interest again. So that's the potential that this plan gives us to go back to people that maybe have opportunities that didn't fully get going with Isagenix the first time. Also Dwayne hat jemand aus Las Vegas in sein Team bekommen. Diese Frau war sehr, sehr erfolgreich in einem anderen Network. Sie hat dort im Schnitt 50.000 verdient. Sie hat auch sofort gleich 12, 15, 20 Leute registriert, aber sie hat den Fehler gemacht, alles auf einem Bein zu registrieren. Und ihr Sponsor hat da auch nicht darauf geachtet. Und sie hat einfach gesagt, nein, sie hört auf damit, man verdient ja kein Geld. Sie hat dann kein Geld rausbekommen, weil ja alles auf einer Seite war, ihr ganzer Umsatz, und sie hat es nicht verstanden. Sie hat sich auch nicht erklären lassen, sie war da ziemlich stur und hat gesagt, nein, sie steigt aus. Jetzt, wo der neue Vergütungsplan rauskommt, der mit 23. Oktober auch ermöglicht, dass man an jeden, den man direkt registriert, auch wenn alle in einer Linie sind, dass man da an den Abos in Zukunft 10%, 8%, 6%, 4% in den ersten 4 Leveln verdient, in den ersten 90 Tagen und dann noch einmal die Hälfte von den Prozenten auf 365 Tage. Wer das jetzt nicht versteht, ruft euren Sponsor an. Wir haben das wirklich im Manager- und Hörmeeting schon durchgemacht. Wir können auch schon viel erklären. Aber diese Person hat jetzt letzte Nacht noch einmal zu Dwayne gesagt, okay, sie gibt ihm noch einmal Chance, sie hört sich das an, er hat ja das erklärt und jetzt ist sie noch mal sehr neugierig geworden. Und Dwayne hat auch gesagt, nehmt mit allen Leuten noch mal Kontakt auf, die vielleicht jetzt nur einen Cycle hatten oder 0 Cycling, nicht viel verdient haben gleich von Anfang an, aber doch ein paar Leute registriert haben. Jetzt mit dem neuen System wird man am Anfang noch besser bezahlt. Und auch wenn man noch nicht so viel Cycling hat, man bekommt regelmäßig Geld raus von den direkten und indirekten Partnern, die durch dich entstehen oder durch diese Person entstehen. Und das kann man echt gut durchrechnen. Und dann werden diese Personen vielleicht noch einmal hellhörig sein. Also unser Vergütungsplan war schon spitze und bekommt jetzt noch mal so ein Sahnehäubchen, noch mal extra was drauf. Und das ist echt genial. Noch jemand eine Frage? Another question? So, well, let me finish with Mirjam's question, because sometimes you'll get rejected. You know, people will say, you know, it's not for me. I'm just not interested, you know, and I have learned to go ahead and reject them at the same time. So say, don't beg, don't say,
oh, but this would be so good for you. You know, I just know that you would be great at this. You know, I would say, do the opposite. Say, okay, maybe this isn't for you. I'm looking for someone that really wants to change their life, make a difference, and really become, you know, a six-figure income earner. And if you don't feel like you're ready for this, I understand. It's okay. Maybe some other time we can talk about it. And what I find is that many times they'll say, wait a minute, don't reject me yet, you know, or they'll say, okay, what is it you've got? You know, you really are serious about this. So let them have that feeling that you're confident. Even if you're not confident, give them that feeling that you don't need them, but you would like to have them. You reached out to them first. But if they're not ready, it's okay. I'm going to go to my next person that was second on my list. But I gave you the opportunity first to join me. So I find that's been very effective over the years. And maybe that's helpful. Ganz eine wichtige Sache. Dwayne hat uns gerade erzählt, wie er umgeht damit, wenn jemand zu ihm sagt, du, das ist nichts für mich, das brauche ich nicht, gar nicht. Dann sagt der Dwayne drauf, du, es ist überhaupt kein Problem. Er probiert gar nicht, die Person zu überreden oder sagt, hey, das wäre so super, wenn du bei mir im Team bist, sondern Dwayne sagt, du, es ist überhaupt kein Problem, wenn du nicht mitmachst, aber denke mal darüber nach. Ich suche Leute, die gerne im sechsstelligen Bereich im Jahr verdienen. Das heißt, mehr als 100.000 im Jahr verdienen. Wenn es für dich nicht wichtig ist, überhaupt kein Problem. Vielleicht kennst du ja jemanden, für den es wichtig wäre. Dann bring mich in Kontakt mit dem. Aber wenn du nicht willst und auch niemand weiß, kein Problem, dann gehe ich in meiner Liste zur nächsten Person und rufe die Person an. Und wenn die Person will, arbeite ich mit der Person zusammen. Du musst überhaupt nicht. Und er hat oft schon erlebt, dass die Leute sagen, na ja, mehr als 100.000 im Jahr, also sechsstelliges Einkommen, das wäre schon sehr interessant für mich. Vielleicht reagiert dann die Person doch, aber was die Person auf jeden Fall im Hinterkopf hat, dass sich denkt, der begleitet Menschen, dass sie mehr als im sechsstelligen Einkommen im Jahr verdienen und ich bin nicht dabei. Und der Dwayne ruft den nächsten an und den nächsten und den nächsten und ich könnte aber schon dabei sein. Also die Leute fangen vielleicht dann nochmal drüber nachzudenken an, aber nicht, weil du ihnen nachläufst, sondern weil du sagst, okay, dann du nicht, dann halt der Nächste. Und sei stolz auf das, was du tust, ja. Okay, hopefully that's helpful, Mirjam, a little bit. You know, just keep it natural. Everybody here that I see presents themselves very well. You know, you look great. So all of you would be easy to talk to. So just be brave, be bold. A faint heart never won a fair lady, so they say. So be bold. Thank you for your time, Dwayne. Thank you for your inputs. Er sagt, wir schauen alle nett aus, also wir können mit jedem in Kontakt treten, mit jedem sprechen und ja, da wird es genug Leute geben, die auch Ja sagen. Thank you very much. See you next week and then have a good time in Japan. You're very welcome. I sent out in my team the facts when we have the presentations in Japan. Maybe someone knows someone and they should send you the information and if they have someone in Japan and maybe we can build also in our team some people in Japan. There's a lot of people from Portugal and Brazil that live in Japan. There's a lot of Russians. In fact, someone asked me to bring, I don't know if I showed this before, this is somebody translated my book into Russian. And I thought, well, I don't know if I'm ever going to use that again. They're asking me to bring copies because they have a Russian team that they want. Oh, perfect. Perfect. So yeah, so you never know. You just never know. So the key thing is to make people aware. And I feel like that's what we're doing. Like I was on a 2-hour call last night with Japan, and they said this is the most time they've spent with anybody in helping with the Japan business. And I thought, you know, we really, if everybody knew the opportunity, it's the 3rd or 4th largest network marketing country in the world, they would be understanding why it's so important to build businesses in these countries. So it's important. There's a lot of people there and they love networking, and everybody's involved in networking. Like every person you meet on the street, it's just which company that they're in. They're either in Amway or New Skin or Herbalife or Isagenix or somebody. So you just got to find out which one they're in
and then talk to them about it and see if they're ready to take on some new products or new opportunity. Ja, Dwayne sagt, es sind so viele Leute, die aus Portugal, Spanien, sonst irgendwo ausgewandert sind, auch nach Japan. Und Japan ist ein ganz verrücktes Land bezüglich Network Marketing. Da ist jeder irgendwo in der Network Marketing, der eine News kennt, der andere ein MWay und. Also wenn die was kennenlernen, was da neu auf den Markt kommt und was so richtig losstartet dort, da wird es viele geben, die Interesse haben. Also denkt wirklich drüber nach, wer aus eurem Freundeskreis hat vielleicht zu irgendjemand Kontakt in diesem Land. Thank you very much. You're welcome, Gerhard. See you next week. Nice to see everyone. Have a good week. Okay. Stay in touch. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye.